Nĩcireketie kwĩhanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ ngũnyitio geni mohoro-inĩ ma matemo ma inoro nĩguo tũkorwo tũkĩrora marĩa makoretwo makĩhanĩka gũkũ bũrũri-inĩ. Niĩ rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Ikua wa Boci, na ngũririkania no ũkorwo ũgĩtwandĩkĩra kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ nĩyo namba itũ 2228 YouTube no tũgwĩcemania kuo. Na tũkĩambĩrĩria marĩa tũkĩrĩ namo nĩ atĩ magavana nĩ morotete ũhũthĩri mũru wa borithi, makiuga maabitha a borithi mahũthĩrĩtwo nĩ mbunge ya Senate kũmagagia kũhĩtũkĩra kũmaikĩria kana mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya magavana. Atongoria acio a kaunti maratetia mũtugo ũyũ makiuga ta gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja araire agĩethanwo nake rĩrĩ gavana wa Samburu ahũrĩtwo faini maita merĩ nĩ kwaga gũtĩa thamaji cia kamĩtĩ cia mbunge ya Senate. We are not disputing Senate's powers to summon. And in fact, when you are summoned, they say you are supposed to be escorted to the Senate. So which Senate committee operates at night? Where were they going to escort Sakaja to? So these are drama of intimidation. It's not going to solve the problem. It's not going to solve the serious problem that we have raised. And if this Kenya is to change, there have to be people who have the courage to speak about some of these things. It wasn't easy on us as a leadership of council to raise these matters in the manner we did. But there was no other option. We tried other ways to solve them. But I would like someone to tell me how on earth would it have been possible for the Senate committee, even if they worked for 24 hours, to have a meaningful engagement with 29 governors on the same day? How many minutes was each governor supposed to engage themselves with the Senate if you have to see 29 governors? Because 24 hours, you would have seen, if you see each for 1 hour, which apparently would not even be enough, you would have seen only 24. But would they have worked for 24 hours? It already tells you those are politics that are being played by... Na tũgĩtigana na icio ciĩgiĩ ngucanio ya Senate na magavana nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa mahiũ marwara, arĩmi na mandagĩtarĩ a mahiũ nĩ mathingatagwo kwenjagĩra kĩhumo kĩa mũrimũ ithenya-inĩ rĩa gũteng'era na kũhe mahiũ macio ndawa. Ataramu a mĩrimũ na arigiti a mahiũ nĩo maikĩtie ihoya rĩrĩ makiuga kũrĩ na ũgwati mũnene ũng'etheire arĩmi na wagi wa ũtaũku wa mĩrimũ, na ũguo arĩmi aingĩ magatigwo makĩhũthĩra imanjĩka cia mbeca ũrigiti-inĩ wa mahiũ. Ataramu aya marĩtie hĩndĩ ya kĩgomano cikaro-inĩ cia rũhonge rwa ũthuthuria wa mahiũ ĩrĩ kĩgomano-inĩ kĩrĩa kĩrehete hamwe ataramu, athomi, arĩmi a honge cia ũrigiti wa nyamũ na mahiũ. Nyamũ ici twĩhaha nĩ ũndũ wacio tũciĩtaga ruminants, nĩ nyamũ iria tũtegemeagĩra nĩ ũndũ wa ũtũũro witũ, nĩ ũndũ wa uchumi witũ, ona nĩ ũndũ wa economy ya bũrũri. Koguo rĩrĩa twahũthĩra ndawa nyingĩ na njĩra tũtaramenya, nĩ irehaga ndawa icio thĩinĩ wa mĩĩrĩ ĩyo, ikauma na iria, ikauma na nyama, na tũgacoka tũkarĩa. Kĩndũ kĩmwe major kĩa gũthondeka na clinical sign nĩ ĩkoragwo tarĩ trial and error. Ũgathondeka ũkona ndĩrahona, ũgacoka ũkageria ndawa ĩno, ũkageria ĩno ĩngĩ, mũico-inĩ ũgakorwo ũhũthĩrĩte antibiotic nyingĩ, na he kĩndũ kĩagwetwo gĩtagwo antimicrobial resistance. Ndawa ici ithondekaga nyamũ, no cio ithondekaga andũ. Rĩu ithiaga ikamenyera, bacteria ikamenyera ndawa, igakorwo ndawa ndĩraigua. Rĩu mũndũ arwara, ũgathondekwo na ndawa ĩyo, igakorwo na ndũrahona. Magwati marĩa monekaga nĩ tiriri, he mĩrimũ mĩingĩ mũno ĩkoretwo ĩkĩnyita nyamũ na nĩ ĩnyitaga andũ. Mĩrimũ ta ĩyo nĩ ta mũrimũ wa anthrax, he mĩrimũ ĩngĩ twĩtaga Rift Valley fever, na mũrimũ ta wa rabies, ũyũ kichacha umbwa. Koguo rĩ, mĩrimũ ĩyo tũngĩaga kũmĩmenya mbere, tũthiĩ na mbere na gũtreat, mĩrimũ ĩyo no gũthiĩ thiaga na mbere na kwĩka atĩa na kwenea, na rĩu icio nĩ ũgwati harĩ thĩinĩ wa health. Na tũgĩtigana na icio ciĩgiĩ ũrigiti wa mahiũ nĩ atĩ atongoria a mũng'ethanĩro nĩ makomithĩtie ikinya rĩa thirikari rĩa kũmomorera onjoria a gĩkomba
Matongoretio ni mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na wa DCP Rigathi Gachagua maugite thirikari ni iriganirwo ni ciiraniro ciayo cia kurutira Wanjiku gikiro giathi na handu ha uguo makagukinyaniria gikiro kiu no kumahinyiriria marathie na mbere kumahinyiriria makiaria mari makueni ceraini iria thiko ithano moritie muingi witikire kuoya kura amu ino no yongo ya kwigitia ruo ruria thirikari irathie na mbere na kumatungia. I started differing with William Ruto our second year in office when he went against what we had agreed and started a systematic program of evicting people from their land and from where they have lived for life. What happened last night is inhuman, it's brutal, it's unacceptable. It is persecution of small traders. And we ask him, William Ruto, we know, we understand your frustration that Kenyans want to send you home to be a one-term president. But why are you at war with the Kenyans? You are at war with the Kenyans. Why do you release policemen and other people with such vicious brutality in the middle of the night to persecute the people of Kenya? The purported arrest of Sakaja was diversionary. It was a red herring. It was meant to divert attention as cruel and inhuman actions were being planned by William Ruto and the police. I want to ask the traders to take heart and to appreciate that difficult as things are, our day is coming. And we have a date with William Ruto next year on the 10th of August. And we must put an end to this. Tugitiga na ripoti yo ya gikoba na tugakihoka onjoria cio ani megwikorwo na miaramano ingi ya gugithi na mbere na muturira wao na tugithi na mbere ni ati itura ria Jafine mwena wa Kinangop county ni ya Nyandarua nere mwaria matura maria majiriirie hindi ya mukoroni ni itura riri ngumo nene ona gutuikati andu aingi moirie tirwo Jafine niki tunyitanira na mwandiki witu Simon Gure agitumenyithia akihumo kia ritwa riri. Ngatho cia mwanya studio ngakwamukira na njira igwete umuthi ndi itura-ini ria Jafine na guku ni Kinangofu tugikorwo tukiaraniria na aikari a guku matutaririe hi kihumo kia ritwa Jafine niki mathina ma guku hamwe na ngumo ya itura riri ni iriku. Karibu sana bwana Kimama, hi tutaririe ndona we wa guku tene ritwa Jafine ria umanire naku. Ritwa Jafine ni ritwa ria Kimathai riria riugaga kundu kwina mai maingi na Gikuyu tondu matiahothaga kuga kiugo kia Kimathai maugaga Jafi kuhura mai na koguo ni ritwa ria Kimathai ria kuga kundu kwina mai maingi kwa kundu mundu arathie agitangaga mai na maguru. Yes, hihi ngino muthu no gutuire uguo kana ni kwagarurukire to Nyandarua kaingi kaira mai kana tiri wa kagenyo. Right. Miaka 60 kuma riria twagire wiathi kiugo Jafine ni githiete gicokete na thutha tondu ongo ni uhandi wa miti he miti okite na muthungu yitagwo mibau na mikihanda cietagwo belt cia gutuma mai macio magucio kwoguo ni tuge hari ari gukinyite uhoro wa mai no na ni gwetha ruturetha mai tondu ni manyuirwo muno ni miti yo kwoguo na ningiuria andu aria mena mutu wa mubau mbere kuhanda mubau ni tondu umwe na kwira ngaragu na thina ucoke thiini wa Kinangofu. Ni ngatho kuguo mugambo wa atumia. Karibu sana Elizabeth, tatutaririe hihi guku Jafine kuikaine muno na ki murimaga ki? Guku Jafine muno kuikaine na uhandi wa mboga, karati na waru. Icio nicio irio iria ikoretwo igituteithia na furthermore tukahota kurugira ciana citu ikagea na hinya tukamarugira na makahota gugikura. Ni ngatho bwana Kahuni, we ni utongoragia ikundi cia arimi guku kuikaine arimi ringi ni monaga thoko na hihi miumiriria irio ikoragwo hana ati? Njitagwo Chege Kahuni muikari wa Nyakio twarira mwihoko muno ta ikari a Kinangofu nundu wa kiganda giki ha Jafine ati hindi ya gikurika hindi gikarika andu itu mboga na waru citikaga gwa guthi to kurima waru karati na indo iria ingi
no ni twagire mwihoko hinde akiagire cira turareherwo ningi aggregation center ona no ikomete kugo irio nyingi cia andu aguku o ni kura irora kugo ithu ni turorio na thirikari nene igerie gwethera uria andu aguku mekuhota kwendia irio ciao stekura taru mboga tha ici cirima ciringi 70 tha ici mboga ni ciringi 10 waru tutire na mbegu njega ya mbegu ati tungiuga mbega kugo no rimi waru turatongicoka thi turigiririe na mugambo wa mbeu njithi hihi toka ututaririe mugambo wa mbeu njithi guku marauga atia hihi ni maundu mariku makoragwo magumiire mbeu njithi guku mwena wa Njabini. Karibu sana. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo James wa Busheri na ndĩ mũrũgamĩrĩri wa mbeu njithi thĩinĩ wa itũra rĩa Njabini. Gũkũ Njabini horo wa mbeu njithi nĩ mehoya marehoya mũno tondu mĩtĩ nĩ ratemirwo mĩtĩ yothe ereherio nĩ maraheoya at least thirikari no ĩtĩkire gũka maheo wĩra nĩgetha macokie mĩgũnda gũkũ kũrĩa kwatemirwo mĩtĩ nĩgetha gũtige gũkorwo na soil erosion kana gũthũkio horo wa tĩri na ũhoro wa kũrũgamĩrĩrwo mawĩra ma biashara ya yuthi metĩkĩrio at least ceci ciothe cokio thĩ hanini na matige gũtaxwo mũno iguru nigetha mahote kwĩrũgamĩrĩra na mĩtũrĩre yao. Nĩ ngatho rĩu nĩruo rũkĩrĩ rũgano rwa itũra rĩa Njabini gũkũ Kinangofu na rũciũ nakuo tũkorwo tũkĩhiũka itũra-inĩ rĩngĩ tũgĩtaũkĩrwo hihi kihumo kia rĩtwa rĩa itũra rĩu ngumo yarĩo o hamwe na mathĩna marĩa makoragwo magũmĩire aikari akuo. Gwa kahinda gaka ngũcokeria Mwaro studio kuma gũkũ Njabini Kinangofu kaunti ya Nyandarua. Rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ ngatho mũndũ gwĩtwo Ngure nĩ ũndũ wa gũtũmenyithia rĩtwa rĩu na kũrĩa rĩakiumire. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ atongoria a wathani wa matũra na a kanitha itũra-inĩ rĩa Kĩrĩari gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Manyata maugĩte matigwĩtĩkĩra ndũgũ ya wohi kana ndũgũ na wohi wa nda kũrĩ ciana, makiuga nĩ ũndũ ũragoma na ũkogomia mĩtugo mĩega thĩinĩ wa itũra. Cibũ wa itũra rĩu Fantas Njirũ akiuga arĩa mekũnyitĩkana nĩ megũtacũkĩrio o makinya ma kĩwatho. Mĩario ĩno yarĩtio hĩndĩ ya semina ya atongoria acio kanitha-inĩ wa Transcontinental Christian Ministries Church Kariari. Mũthikabu wa kanitha ũyũ Joseph Wega akiuga nĩ mekũnyitanĩra na wathani wa matũra gũtindĩka kĩũndũ gĩkĩ agĩkĩra rĩtana rĩrĩ kũrĩa aciari gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere kũrũnga mĩtugo ya ciana ciao rĩrĩ marĩ rũtha. Icanga-inĩ kwa irathiĩ na mbere ikĩongerekaga gĩtũmi nĩ atĩ tene mũno nĩ kwarĩ ciana cianake ciekaragua nthĩ nĩ athuri na ciana ciarĩ tuekarua nthĩ nĩ ongia. Ũmũthĩ tũrĩ mwana wana rũririkanaga wana akĩthiĩ cukuru ndwĩce agenda thaa cigana wana nyata rĩu ũguo makũvinga wabata ũkorwo anyakũra mabuku makaigwa wana weta mũciari ndũkamenya ndũkagĩa thaa cia mwana na nĩkĩo nĩrauria ta chief mũgerie ciana cia vinga tũgerie kũiga ciana bakuvi natue tũtue ciana ino cietwa arata etu na tũmarĩrie na nĩgetha tuoneka nĩ tũkũnyivanyivia icanga ino tondũ ironeka ciongerekete na rĩti nene mũno. Mwanake na mwĩrĩtu angorwo nĩwona ti akinyu mĩaka ya kũgũrana andũ acio magĩrĩirwo kũnyitwo marĩ oĩrĩ matwarwo ndwĩ twĩgue me majimbo tarĩngĩ na makorwo me majimbo oĩrĩ no tũgũtuĩka mwana wa mwanake atĩ nĩkatuĩka nĩ kĩndũ. Na tũgĩtigana riboti nĩ atĩ mũbango wa gũkinyĩria aikari othe a gĩtarũ Kabete maĩ nĩ ũrathiĩ na mbere kũrĩa ngurubu ya ũheani wa maĩ ũteithio wa mĩberethi ya gũtambia kana gũtambĩria aikari a maĩ. Ũteithio ũyũ mahetwo nĩ andũ kĩũmbe na thirikari itemi-inĩ ĩrĩa gũtigĩrĩra aikari aya nĩ macokerio mbombo ya kũhũra maĩ mĩciĩ-inĩ yao na gũtambĩria aikari angĩ na arĩa matarĩ maĩ matheru ma mĩberethi kwao. Hakĩrĩ ũguo ũhũthĩri na ahũthĩri a maĩ maya makĩenda kũgathĩkĩrwo hinya wa kũhũthĩra mĩrũri ya riũa handũ ha hinya wa thitima nĩguo magũithĩrio thogora ũrĩa makoragwo makĩrĩha kũnyuĩra maĩ maya kuma ngwatanĩro yao ya Gĩtarũ Water Project. KALRO through this program is expanding a new propagation method called apical rooted cuttings. So we want to make sure that farmers are able to access good seed, clean seed, and this will help to improve productivity and reduce incidences of diseases. We are also supporting farmers through the Egerton University to make sure that they understand how to grow potatoes, to make sure that they improve their productivity and meet the production gap that we have in the country. It's not necessarily to move from the tubers to the cuttings, but it's being able to make sure that whether they are using tubers or they are using the cuttings, they are able to access good quality seed. There's been a demand for potatoes, and we are also encouraging our farmers that you don't have to use the tubers as a source of seed. You can also use the rooted apical cutting.
And I think we all agree that with the rooted apical cutting, you still get the same quantities of seed, which is elite seed material that you can take to your farm, and the farmer at the same time is able to save cost on seed production, on seed purchase, because in potato production, seed becomes a very important input, and it's the most expensive one. We are also working on the drought-tolerant varieties that soon we will be releasing to the market to be able to be taken to those lower altitude. By lower altitude, I mean around 1,500, 1,450, 1,500. Katho cio mwanya mwiroreri we wakorwo gitwarana na ithuĩ mohoro-inĩ mau maitu ma matemo ma Inoro nĩ gukorwo tucagurite niguo tukorwo twikumenyithia maria marakihanika bũrũri-inĩ. Niĩ rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Ikuũ wa Mboci, mohoro mangĩ na njĩra ndaya nĩ Inoro hwaĩ-inĩ na Inoro thaa ithatũ. Gĩa na wĩroreri mwega rĩu ngũtware mwena ũrĩa ũngĩ wa studio nĩgetha tukorwo tũgĩcemania na timu ng'ima agĩkonyore na mũndũ ũgwĩtwo Ses na DJ Smiles thĩinĩ wa tabarĩra ya Mwĩgangaro.